We're standing here outside a branch of Al-Qard Al Hasan, which is an Islamic community banking organisation which doesn't pay interest or charge interest and services the communities here in Lebanon. Israel attacked a lot of non-military targets during its campaign against Lebanon. It destroyed hospitals and health centres, it destroyed water treatment plants, it destroyed over 70 ambulances, it killed over 220 doctors and paramedics. But one particular target was the Al-Qard Al Hasan Association. All of its branches were destroyed, and the only reason this one survived is the missile didn't explode. So we're going to go and have a look now and see what a branch of it looks like indoors. As we come round the back of the building here, you get an idea of a quite extraordinary extent of devastation. In fact, as you walk in, I'm not quite sure whether it's more disturbing to have 3 armed Israeli drones circling above our heads, or the chances that a large piece of building are going to fall down and hit us at any moment. But this is the back entrance into the branch, which survived, and so we're going to go in now here and see what happens up here. So the missile punched its way into the wall there, hit the column, and smashed through the floor. These are parts of the missile that stripped off as it did that. Fortunately, it didn't detonate, because if it had detonated, this entire building would not be here, just as all of the surrounding building. This has survived, and that's why in this little island of remaining construction, this branch continues to operate. بالنسبة لجمعية قرد الحسن، جمعية كتير مبسوط منها، ورغم كل الحرب اللي صار عليها بعدها محافظة على ذهبنا، وبعدها مستمرة معنا بالمعاملة المنيحة، وعم بتساعد الناس كتير فعلا، ونحن من الشاكرين لها. لأنها منفس للناس، منفس حياتي للناس ومعيشي واقتصادي للضاحية، لأن هذه المؤسسة ليست لفئة معينة أو بيئة معينة، بل هي لكل الناس وفي خدمة كل الناس وخدمة المجتمع اللبناني بشكل عام، وهي تعمل من أجل الإنسان. Well, we've been to see a branch of the Al-Qard Al Hasan Association, and now we're at the headquarters building, which, as you can see, has also been bombed, but of which bits are still operating. And we're going to go in and see the management and discuss with them what the association is, what its philosophy is, how it works, and why it's being so heavily bombed. بال 1982 بعد الاجتياح الإسرائيلي، وبعد ما صار في كتير دمار بالمناطق الشيعية، فكان في لابد انه يكون في حدا يدعم هود الناس اللي هن موجودين عن طريق اعطائهم قروض صغيرة. مع الوقت صرنا ننتشر شوي بقلب بيروت، رجعنا طلعنا على البقاع، رجعنا طلعنا على جنوب بقلب بعض المناطق، ووصولا لل 2024 صرنا 36 فرع تحت عنوان جمعية. نحن منا مؤسسة مالية أو بنك. الفرق بيننا وبين البنك تحديداً إنه نحن ما بناخد مصاري من العالم وبنعطيهم عليهم فوائد، مجرد بس بحطوا عنا مصاري، وهود المصاري نحن بنوزعهم على العالم بطريقة كقروض ليستفيدوا منهم ويسروا أمورهم كخدمات، يعني فقط لا غير. The bomb that destroyed this house, the
the arms manufacturer, would be financed by Western banks. Western banks don't have ethical standards. Do you have ethical standards for the kind of transactions which your bank carries out? فمن أول ما تأسست الجمعية لليوم بتاخد مصاري من العالم، من المساهمين. هود المصاري بتروح بتوزعهم بهيدي الطريقة بالقروضة، ما بتستثمر المصاري اللي للناس بمشاريع تانية. ما بتحط مثلا بالعمار أو بالعقارات أو بتبني شركات أو بتفوت باستثمارات مع مثلا مصانع، معامل. ما فاتت المؤسسة أو الجمعية القرض الحسن بهذا الخيار. فقط هي بتعتمد على نظام إنه حدا بيجي بيحط عنده مصاري، بتوزع هودي المصاري بسياسة مالية مدروسة فعليا، لحتى تقدر هود الناس مجرد ما يدفعوا القروض اللي عليهم يرجع الحساب ينوجد والمصاري تنوجد، للي بحب يسحب يقدر يرجع يسحب فقط لا غير. There are many things associated with Hezbollah. There are hospitals and health centers and civil defense organizations. There are social security organizations. What do you say to the Israelis say these are all legitimate military targets? What do you say to that? حاول العدو الإسرائيلي خلال الحرب ال 66 يوم اللي مرقت أنه يصنف القرد الحسن كمنظمة إرهابية، وحاول يدمرها من خلال ضرب كل الفروع اللي منتشرة على الأراضي اللبنانية. هو بيعرف أنه هذه المؤسسة هي جزء من المؤسسات الخدماتية اللي حزب الله بيفيد فيها العالم والمجتمع ككل بكل لبنان. فهو بيعتبر انه اي استهداف لهذه الجمعيات او للقرض الحسن تحديدا هو ضرب البيئة ككل، وبيحاول يقدر يأذي اكبر عدد ممكن من الاذية حقيقة للبيئة وللتنظيم، يعني لحزب الله ولكل المجتمع اللبناني. فبما انه هي مؤسسة بتقدم خدمات، طبيعي انه هو يستهدفها لحتى يأذي هيدي البيئة وهذا المجتمع. How do you cope with this situation where you can be bombed any moment? How do you and the staff, how do you manage to continue to do your work, and how do you live your life under this constant threat? وبنعتبر هيدا واجب. مثل ما في مقاومة وعسكر على الجبهة شغلتهم يدافعوا عن لبنان، نحن بنعتبر حالنا كمان مقاومة داخلية وجنود مدنيين شغلتنا نخدم هود الناس ونخدم هذا المجتمع ونقدم لهم أفضل خدمة ونحافظ عليهم وعلى أماناتهم. Now, there's a very good reason why customers want to come to a banking association like Al-Qard Al Hasan as opposed to going to the commercial banks. And that is because Lebanon experienced a banking crash in 2019. On a scale it is hard to believe. In per capita terms, Lebanon lost 20 times the amount of money that was wiped out in the United States or the United Kingdom by the banking crash of 2008. This country of 5 million people saw over $100 billion evaporate. And all the commercial banks were involved. And the reason was that behind me we have the National Bank of Lebanon. And for years, Lebanese banking regulations stated that all commercial banks had to put all their dollar deposits in the Bank of Lebanon. They weren't allowed to hold them themselves in the commercial bank. And the Bank of Lebanon was secretly squandering all those dollar reserves. And it was doing so in order to maintain an artificially high exchange rate for the Lebanese currency. And as always happens in such cases, access to the currency and access to the squandered dollars depended on large government contracts, import contracts, construction contracts, often for non-existent projects. And everybody's money was effectively offshored by a class of crooks running the Lebanese financial system. And in the end, in 2019, it all came to a head
it collapsed and people discovered that the money they had in Lebanese banks had gone. It had simply disappeared. And unlike the banking crisis in 2008 in the West, the individuals all lost all their money. There was no guarantee, no safeguard, no replacement by government. You just lost all your money. So we went to talk to an experienced financial editor to explain to us exactly how this happened. Can you place an estimate on how much money was stolen through corruption using the artificial exchange rate? هناك دراسات أكدت أن كل الصفقات مع الدولة سواء في التوريدات أو في المناقصات كانت تحتوي على نسبة فساد تتراوح بين 30 و 50%. وهناك تقارير تؤكد ذلك. سأعطي example. كلفة إعمار لبنان منذ التسعينات، منذ أتى رفيق الحريري إلى اليوم، الإعمار، نتحدث عن الإعمار، لم تتجاوز 24 مليار دولار، بينما وصلت القروض العامة، الدين العام، إلى 100 مليار والودائع المسروقة إلى 100 مليار. So who has the money? في لبنان 100 اسم، أسماء معروفة، سواء في العمل العام، سواء في المواقع السياسية أو المواقع الإدارية، وأصحاب أو زبائن هؤلاء أو المقربين من هؤلاء في القطاع الخاص. هناك 100 اسم متورطة في كل ذلك. بالإضافة إلى ذلك، وهذا هو الأهم، البنوك أخطأت في إدارة الودائع، لبل غامرت، لبل تهورت، وهذا ما قال عنه الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنهم ساهموا في بونزي سكيم بين البنوك ومصرف لبنان بنحو 100 مليار دولار. البونزي سكيم دفع ثمنها المودع، أفلس المودعون، أكثر من 1,000,000 مودع مفلس، لكن أصحاب البنوك هم أثرياء ويحافظون على مؤسساتهم المصرفية وأموالهم في الخارج. So more than 1 million people went bankrupt because of this. No. I worked as a diplomat in Africa much of my life, and we talk about corruption in Africa. But for every single corrupt deal in Africa, there's always a Western bank involved. There's often a Western accountancy firm signing off the books, and there's often a Western middleman somewhere in there. What was the role of Western institutions in this money, and has the money gone to the West? Is it in Paris and London? Where is the money now? استنادا إلى أوراق بنما وإلى تسريبات HSBC جنيف، معظم أموال السياسيين اللبنانيين ومن هو محسوب عليهم هي في بنوك غربية وفي جنات ضريبية. ما أريد قوله أن البنوك الغربية متواطئة، ولكن يجب على المتضرر إقامة دعوة ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنه حتى يستعيد القطاع المصرفي الثقة، حتى في المقابل نحن نعود للإيداع في البنوك. So I think now perhaps you understand why people don't trust the commercial banks. So let's now see what a couple of customers say as to why they bank with Al-Qard Al Hasan, why it's important to the community, and why Israel may want to destroy it, as it seems to want to destroy every other kind of organization that sustains a community. ما بقى عندنا ثقة أبداً ولا بأي بنك. عندنا ثقة بجمعية قرد الحسن لأنه استمرينا معها وجربنا، كان عندنا تجربة سابقة وبعد التجربة معها مستمرة،
ومؤسسة صادقة ولا مرة حسينا في شيء مش مزبوط معاها. ولا تبتغي الربح ولا الفائدة، وهي مؤسسة تعتبر خدماتية اجتماعية إنسانية، ولذلك تعاملنا معها وهي قد ساعدتنا في كثير من أمورنا الحياتية والاجتماعية وفي أثناء الأزمات الاقتصادية. يسرت لي أموري، كنت مضطرة على مبلغ من المال وما معي المبلغ وأنا مضطرة. عندي ذهب رهنتهم ومقابل قيمة الذهب عطوني مصاري ويسروا لي الكرد بالمبلغ اللي أنا طلبته وبالمبلغ اللي بيريحني. ودائما نحن نثق بها حتى لو مرت عليها الظروف والحرب وأي أزمة، نحن نثق بها ونستمر بالتعامل معها، لأنها مؤسسة تعمل للخير ولخدمة الإنسان وليس لها أي غايات، لا تعمل أي غايات سياسية. So there we are. The Al-Qard Al Hasan Association is not a complicated organization. It doesn't do international transfers, for example. It does small-scale loans to local people, and it holds their money and it holds gold as collateral for loans. It's an old-fashioned community savings and loan institution. It's a very old-fashioned form of banking. With the added twist, it doesn't even do interest, and it has very high ethical standards. It has nothing to do with arms manufacture or arms purchase. That's not what it's about at all. And it's used and trusted by people from all communities in Lebanon, in a country where, for very good reason, people don't trust the ordinary banks. In fact, because it's Christmas, there's one inevitable comparison that demonstrates very plainly what Al-Qard Al Hasan actually is. I hear them coming now. George, it's a miracle. It's a miracle. Who's gonna come, Daddy? Daddy? Come in, Uncle Billy. Everybody in here. George, get her George married you and she told people you were in trouble and they scattered all over town collecting money. Didn't ask any questions, just said George in trouble and tell me you what is this, like a spread like fair. Another run on the bank? Here, George, Merry Christmas. Major ransom of charges counts. I wouldn't have a roof over my head if it wasn't for you, George. Just a minute. So there you are. It's not terrorism, it's Jimmy Stewart.